Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender cómo comparar cosas en español. So just like in English, we like to compare things all the time. Sometimes things are more something than others, maybe less something than others. So we do have a specific structure that we have to follow when we're comparing. So I made this presentation for you guys. Hopefully it is helpful. And pay attention to all the examples, take notes if needed. And if you have any questions, write them down and then send them to me or let me know what questions you have so I can help you. Okay? So let's go ahead and get started. So first, we can compare inequality, meaning when something is different than something else. So here in this picture, en esta foto, tengo a dos personas muy famosas. Ellos son actores. Él es un actor que se llama Tom Holland y ella es una actriz que se llama Zendaya. You may or may not know them from the movie El Hombre Araña, Spider-Man. Ellos son famosos. Ellos son novios ahora también. Ellos son una pareja. Tom, es el novio de Zendaya. Ellos son más que amigos. See what I just did there? I'm using the structure, más que. That's one of the structures that you're going to see here, specifically when you're comparing inequality. So from this picture, what stands out? Maybe it does for you, maybe it doesn't, because it's not that common, or at least it used to not be that common, but sometimes the girlfriend may be taller than the boyfriend. So here in this picture, this is the case. Zendaya es más alta que Tom, ¿verdad? Y Tom es menos alto que Zendaya. Tom es más bajo que Zendaya. Zendaya es menos baja que Tom. So here the keywords are alto, alta, bajo, baja, ¿verdad? ¿Qué significa alto? Do you guys remember? Alto significa tall. Now alto becomes alta if I'm talking about a female, like Zendaya. Zendaya es alta. Zendaya es más alta que Tom. And then I could say Tom es menos alto que Zendaya. Zendaya es más alta que él, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Let's look at an example here that I have for equality. So we have a few structures here that we're going to be using. We can use tan, then blank, and then como. We have tanto o tanta, tantos, tantas, blank, como. And then we could have a verb, and then tanto como. So let's look at some examples here. Do you see the picture here? El astronauta, él fue a la luna y Kylie Jenner fue al baño. ¿Ok? El astronauta fue a la luna y Kylie Jenner fue al baño. El hombre que fue a la luna tomó 5 fotos. Kylie, que fue al baño, tomó 55 fotos. So answer my question. ¿Kylie tomó tantas fotos como el astronauta? No, ella no tomó tantas fotos como el astronauta. Ella tomó más fotos. Ella tomó 55 y el astronauta solo tomó 5 fotos. Entonces, Kylie no tomó tantas fotos como el astronauta. ¿Kylie es tan famosa como el astronauta? No sé, no estoy segura. Creo que ella es más famosa que el astronauta en la foto, ¿verdad? I'm not sure, but I think that's Neil Armstrong. And él es muy famoso, pero creo que Kylie es más famosa ahora, en estos tiempos, en la actualidad. Ok, muy bien. Y en la foto, en la imagen donde están un hombre y una mujer, la mujer está prácticamente besando al hombre o el hombre le está diciendo algo a la mujer. En esa imagen ustedes pueden ver que dice, let me show you, make it a little bit bigger. I don't know if you can see it a little bit bigger, but la mujer le dice al hombre, or it could be either way, I guess.
but one of them says to the other, te amo tanto como Kanye ama a Kanye. Te amo tanto como Kanye ama a Kanye. So here we see the structure where there's a verb, amo, from the verb amar, te amo. Amo means I love, and then te amo means I love you. So te amo tanto como. So tanto como comes right after the verb. It means as much as. Okay, so I love you as much as. And then you guys probably know Kanye is a very famous artist, un artista muy famoso. Kanye, él es muy famoso porque él es egocéntrico. Él tiene un ego muy elevado. So, él es egocéntrico. Él se ama mucho a sí mismo. Él se ama mucho. So, he loves himself a lot. So, Kanye ama a Kanye. So, te amo tanto como Kanye ama a Kanye. So, that's an example. So, I just gave you 3 examples of how to compare equality. So, Kylie no es tan, oh, perdón, el astronauta Neil Armstrong no es tan famoso como Kylie. El astronauta no tomó tantas fotos como Kylie. Él tomó 5, ella tomó 55. Y la mujer ama al hombre tanto como Kanye ama a Kanye. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Una más. Irregular comparisons. So, how do I make this? Okay, here. Sorry, I'm trying to make this a little bit, okay, easier to see. So we have a few words that we cannot use, use them with más or menos in front of them. So for example, the word bueno, if something is good, we would not really say more good, just like in English. It doesn't sound right. We would say better. So the word is mejor. And then for malo, which is bad, same thing. We wouldn't say más malo. If we're talking about the quality of something, we would just say worse, so peor. Grande is a word that means big, but if you're talking about a person, not about their size, but about their age, you might say something like, mi abuelo es mayor, like my grandpa is older. When you're talking about their age, mayor would be older. Pequeño means small, but if you're talking about somebody that is younger, about their age, you would say menor. And then joven means young. So if you're talking about somebody younger, again, the same word menor. Okay? It doesn't translate exactly to the word minor, but it means younger. So it's kind of similar, but not exactly the same. And then if you're talking about somebody old, it's not very nice to call somebody old, first of all. But if you want to say they're older, we would say él es mayor, ella es mayor. O ellos son mayores, if you're talking about more than one person. Si estás hablando de dos personas. Por ejemplo, mis abuelos son mayores. I wouldn't say ellos son viejos. They are older, so ellos son mayores. Okay? Muy bien, chicos. Eso es todo. Again, si tienen preguntas, por favor, escríbanme, llámenme, podemos hablar cuando ustedes lo necesiten, ¿ok? Chao.